Willkommen zurück zur Nameless Mod. Wir haben uns letzte Folge ja die Version von PDX angehört, aber es waren zwei, die um unsere Aufmerksamkeit geworben haben, also reden wir noch mit dem Kontrahenten. Übrigens haben die neue Uniformen bekommen, ne? Okay. Egal. Alles kleine Details. I am deeply disappointed that you chose to visit PDX before you came to me, Drachenkampf. I don't know what sort of communist propaganda they've been filling you with, but you must come talk to me now. Believe me, I'll make you an offer you can't refuse. Dann lass mal hören. Von Kommunismus habe ich noch nichts gehört hier. Aber wahrscheinlich sind die wirklich ein bisschen so drauf. Man weiß ja nie. Aber es ist so krass, wie groß die Straßen hier sind. Also hier ist wirklich realistische Größe, immerhin. Aber dieses kleine, kompakte vom anderen Level ist auch schick. Was ist das hier? Das ist neu. Was ist neu? Aber wofür ist die Frage? Vielleicht Belüftung oder so. Und jetzt bin ich auch mal wieder gespannt. Bei allem werde ich gespannt sein. Gewöhnt euch dran. Krass. Welcome to the World Corp Incorporated Global Headquarters. I hope you find my little firm sufficiently impressive. My office is on the 4th floor. Just take the elevator up here and we'll talk about your future at this company. Na gut. Ja, heftig, wie es hier umgebaut wurde. Sieht viel besser aus. Ich lasse die alte Seite Let's Play noch oben, so das werde ich nicht wegnehmen, damit man den Unterschied immer wieder sehen kann. Allerdings sind die Folgen ungeschnitten. Ja, ist schon beeindruckend hier. Wow, wie groß. Also früher war es ja echt klaustrophobisch im Vergleich. Ah, Mr. Trexkin. I'm glad you came around and paid me a visit. That PDX gang really isn't a crowd you should hang out with. It's Trescon. Right. Anyway, as I said in my PM, I have an offer for you. Okay. Ja, dann lass her. Let me hear it then. I don't care about Deus Diablo and neither do you. If you think about it. I care about me and you care about yourself. Deep down, all any of us really care about is ourselves. Now, I don't know about you, but I'm heading straight for the history books. I'm all in. I'm going to make myself very, very powerful. And if you help me, I'll let you in on a piece of the action. Well, Deus Diablo's disappearance is the reason I'm even here. If you think Diablo's case is just your average abduction, you're even dumber than you look. There are larger things going on here, and if we play our cards right, we'll be in control of this entire city before PDX is any wiser. What do you say? Are you interested? Go on. My corporation happens to have a rather bad relationship with religious fanatics known as the Llamas. They're very fond of exposing me to their childish pranks. Yesterday, a couple of them snuck into the building, decorated our toilets with graffiti referring to their 133 Tinas, and made their escape through the parking basement. One of them, however, failed to sneak back out. My security staff has trapped him in the basement, and I'm making sure he isn't going anywhere. They've tried to put him under arrest, but his fighting abilities are apparently not inconsiderable. It would appear that brute strength should not be underestimated. Of course, I'm amazed at the amount of incompetence which has allowed a dragon of rather noticeable size to enter the building undetected in the first place. Klassiker. But that matter will be dealt with in due time. First, I want you to get rid of the dragon in my basement. Crush it, mutilate it, I don't care. Just make sure it dies. You got that? I want it dead. Ja, sehen wir mal, wie wir uns gegen einen Drachen machen. Sounds like a cakewalk. I'll show these worthless security people of yours how to handle an overgrown lizard like that. Excellent. You'll be rewarded accordingly, of course. Let's see how you'll handle yourself against a dragon. Verdammt. Also wenn es um die Musik alleine ginge, dann wäre ich schon längst auf deren Seite. Und letztes Mal habe ich ja auch auf deren Seite gespielt. Das bringt auch viele Vorteile mit sich.
Ich glaube, ein großer davon ist tatsächlich Augmente. Die werden wir nämlich brauchen. Vor allen Dingen Sprinten, was wir jetzt noch nicht haben. Ich drücke die ganze Zeit und ihr seht, there is no augmentation in that slot. Ja, also gut, Leute. Fahren wir erstmal runter in den Keller. Dann schauen wir uns die Situation an. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie es da unten aussieht. Es ist wirklich cool, das Ding hier nochmal neu entdecken zu können. Wie als hätte man es das erste Mal gespielt. Naja, nicht ganz. Die Story ist dieselbe. Wir haben eine gute Waffe. 2 sogar. Aber wenn wir schon ein Fass aufmachen, ich meine, Macht ist ein nützliches Werkzeug. Also man sollte Macht nicht komplett vernachlässigen als Faktor. Die Macht, die wir durch diese Firma kriegen könnten wir ja auch für gute Sachen nutzen. Oder für andere Sachen als Profit. Wie auch immer. Aber wir sind da. Deshalb machen wir das Fass wieder zu. Don't kill me! Well, I feel kind of flattered having a huge dragon beg me for mercy. You're not with World Corp? No, my name is Drachenkampf. Well, whoop-de-doo! What are you doing down here? I was graffitiing King's toilets with some of my friends when they caught us in there. I wasn't small enough to get back out. What would you give me if I got you out? What would a dragon have that would be of use to you? A treasure hoard? Would I be graffitiing bathrooms if I had gold to pay you with? Good point. Cashew said you know something about Deus's disappearance. Oh, Cashew sent you! Of course. I have a very important piece of evidence that I'll be happy to hand over to you if you help me out of here. Deal. Hooray! What do you want me to do? Eigentlich müssten wir ihn jetzt auch töten, wenn wir uns für Skara entscheiden wollen. Aber das ist nicht, was ich tun werde. Ich werde dafür sorgen, dass die Wachen ihn töten. Also, der Weg ist It frei, should be Kumpel. clear. Just make your way to the exit. Absolutely. See you up there then. Ganz einfach. Wir lassen den Zufall entscheiden. Wenn er es überlebt, dann sind wir halt bei PDX. Und wenn er stirbt, ja, dann machen wir so weiter wie geplant. Feuer vollkommen. Leider brennen die noch, sonst könnten wir uns die Ausrüstung schnappen. Beeil dich lieber, der haut schon ab. Der ist richtig stark, der Drache. Die sind Härte. Aber der Typ ist halt eine Maschine. Oder das Vieh, besser. Oder doch nicht. God damn it, you idiot! What do you think you're doing? Faz was wrong about you. You're not setting foot anywhere near my headquarters, Trescon. Do you understand? We will have nothing to do with you from now on. You're on your own, imbecile. Ich brauche eure Hilfe nicht. Aber die haben die coolere Quest von beiden. Es gibt zweierlei Quests, die man noch erledigen muss, bevor man an einem gewissen Punkt weitergeht in der Story. Und die haben die coolere Quest von beiden. Aber dazu kommen wir noch, wenn wir an den Ort kommen, wo das alles stattfindet. Also ich werde mal noch gucken, was hier zu plündern ist. Und dann sehen wir uns bei Skara wieder. Dann will ich meine Belohnung, Skarabeos König. He's dead. Perfect. That'll teach those llama bastards to think twice before messing with me again. Your reward is in a secret compartment in the fireplace behind you. Here's the key. The button is the round knob on the left. Thank you. Alright, let's arrange for a permanent agreement. You need to sign these papers, and then you're officially employed by World Corp Incorporated. It wouldn't appear I have much choice. PDX certainly don't want anything to do with me now. Well, that's just their loss, isn't it? Trescott, I have a plan that will put us both in charge of Forum City. But I'm loath to let you in on it until you've secured my position a little further.
For now, I think that it will suffice to say that I need you to find Deus Diablo and assassinate him. You want me to kill a moderator? Why? And is it even possible? Where there's a will, there's a way. The reason why I need him dead is because he somehow got his hand on evidence that some of my affairs may not be entirely legal. Fortunately for me, he disappeared quickly thereafter, but my problems aren't gone just because he is. But in order to find him, you need to go fetch me something. And what might that be? My researchers have come across a series of archaic documents detailing an ancient and very powerful artifact called the Fire Staff. In the ruins of the old metropolis of DXI, they can be entered through the excavation site in the slums. There's just one little problem first. You'll need the correct admin passwords to enter the closed-down excavations. Can't you just bribe somebody? I've tried, but only Despot has those passwords. And Despot is close to unbribable. He may be a slacker, but he must have some manner of morals after all. Or maybe he just doesn't like me for some reason. No, that's not possible. He's never even worked for me. I do know about one thing which could interest him though. One thing that could be traded for the passwords I need. The news script of the DxO. The what? The DxO terrorists are sworn enemies of PDX. Both of them publish the silly little flyers they called newspapers. And the distribution of these papers is mostly handled by a piece of software called a news script. The DxO news script is far superior to that of the PDX. And Despot has been trying to get his hands on it for years. So you want me to get the new script and trade it for the passwords we need? Exactly. You're sharp, aren't you? How you get it is no concern of mine. Just don't spend any of my money. When you have it, go to the PDX building and demand to see Despot. Just show them the script and they're bound to let you in. So, where are these DxO guys hanging out? Seeing as they're basically conducting guerrilla warfare on PDX, who happens to control these forums, they make it their business to remain hidden. However, one of my special operatives has managed to track them down. Go meet Kylie Griffin in the downtown subway. She'll tell you how to find the DxO hideout. Kylie Griffin? Alright. One last thing. I'm going to give you Fang 1B clearance to this building. Er kann den Namen nicht einmal richtig aussprechen. Ja, das ist jetzt viel gewesen, ne? Aber er lässt uns noch nicht. Oh. Und was ist in dem schönen Ding drin? Und 500 Credits. Ja, das ist immer noch zu wenig, aber für das, was ich vorhabe. Oh nein, das ist ja voll das Scheißding. Always active. Ah, okay. Ja, dann nehmen wir das Ding. Dann ist doch nicht so eine Scheißgeschichte. Cooler Raum hier auf jeden Fall. Eigentlich könnten wir uns auch mal richtig umsehen hier. Excuse me, sir. Do you have a moment? Not really. But what's up? Well, you met Mr. King, right? Gerade eben. Of course. In fact, I've recently found myself employed by him. Yeah, I know. Say, you don't mind if I ask you something? See, the boys and I have this bet. I'm not stripping for you. No, nothing like that. We just wanted to know if Mr. King is really a midget. I mean, all the brochures only show his head and shoulders, and he's certainly got a Napoleon complex. I've got 50 credits on his being a certified dwarf. What? You mean you've never seen him? No, not really. The guy pays my bills. It's not like I'm his best friend or anything. How much of a cut of the winnings am I gonna get? I like how you think. I can see why Mr. King's taking a shining to you. How about 30%? Wo ist mein Anteil? Der ist ein kleiner Wicht. I'd say he's not an inch over 3 feet. I knew it. He must stand on a stool or something when giving a press conference. Let's see, 30% of 50 credits. 15. I knew that. Here you go. And thanks. Anytime. Aber der Typ sieht eher aus wie ein Zuhälter aus den 70er Jahren. Wenn ihr mich fragt. Was ihr wahrscheinlich nicht tut, aber egal. So wie der Typ, der uns über die Schulter... Oh. Impulsiv lasse ich mich ablenken. Weapon Shop. Oh, da gehen wir mal hin. Ja,
So wie der Typ, der uns über die Schulter schaut, werde ich auch viel Sachen sagen, die niemanden jucken oder interessieren, meine ich. Aber jetzt können wir der Hauptquest auch ein bisschen in den Rücken zukehren und schauen, was noch so da draußen auf uns wartet an Abenteuer. Es gibt wirklich viel zu entdecken hier. Es ist auf jeden Fall viel mehr ein Rollenspiel als das normale Deus Ex, also zumindest mehr Open-World-Rollenspiel. Ah, hier haben wir Zugang, okay, cool. Ja, hier hat sich schon verändert. Ein Schlüssel. Vielleicht ist der nützlich. Zum Teufel kommen wir hier? Ah, in die dritte. Hier kommen wir doch sowieso rein. Ah, aber ich glaube, das ist, wenn man an der anderen Seite spielt. Krass. Was zum Teufel ist hier versteckt? Mal schauen, ob wir irgendwo überhaupt reinkommen da oben. Boah, da sieht man jetzt gar nichts mehr. Cool. Ja, hier sieht es jetzt aus wie ein Hochsicherheitsbereich. Kommen ja eh an die meisten Stellen, oder? Do you have clearance to be here? Sure. What are you working on? I doubt you'd understand. You do know where you are, right? These are the biotech labs. That's right. We have some interesting projects in the works. The nanotech labs are working on some new augmentation projects. And the genetics department is working on some personal projects for Mr. King. What projects? I'm sorry, I really can't discuss that. What's it like to work in this place? Seems there are a lot of secrets. They take their classification levels pretty seriously. That's true. But I know from previous positions, it's better not knowing too much. Safer. So, does Scar run everything personally? It doesn't seem like there's a lot of administration. We have a few middle managers, but Mr. Clark downstairs is the only purely administrative manager in the building, aside from King. Each of the labs have an administrator, but King is pretty fond of micromanaging, so the lab managers spend most of their time on actual research. Sounds efficient. It is, actually, but also a little creepy. I mean, King never leaves the building. Not ever. You seem to be working pretty late yourself. I'm on the verge of a breakthrough. It's so close, I can almost taste it. In fact, I should probably get back to it. Thanks for your time. Geld, aber nicht viel. Wer lässt denn hier Dietriche liegen? Sieht schon verdammt gut aus hier. Verdammt gut. Ja, hier sieht's ja richtig krass aus. Wie ein professionelles Spiel aus der Zeit. Oder sogar noch später. It's about time you showed up. Aren't you new? No, actually, Never mind. I've no time for idle chat. I've been waiting for you for half an hour. Here, take that to development. No time to waste. But... I said hurry. Aber die Frage ist, sehen wir aus wie ein Knecht? Also ich meine, wie einer, der Dienste erledigt wird. Schauen wir mal, was ist das? Ah nein, das ist immer noch nicht. Sprinten, na gut. Egal. Na gut, das nehmen wir. Well, if they want to pay me to stand here all day. Sichtbarkeit, Radartransparenz. Nehmen wir Radartransparenz. Nehmen wir nicht Radartransparenz. Scheiße. Okay, Leute, ich habe mich wohl ganz dumm angestellt. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Oh. Und dann kümmern wir uns mal um einen anderen Bereich. Und ich biege das hier wieder gerade. Also dann, macht's gut.